ambazo mko nazo. Jambo langu la kwanza, nataka nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wa Lamu wote wakiongozwa na Governor Issa Timami, kwa sababu wamewahi kwa huu muhula wao kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano mwema sana kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Lamu. Kupitia kwa huo uhusiano, tumeona hali ya utulivu na hali ya amani ambayo haijawahi kuonekana kwa muda mrefu. Mimi najua kwa kindani kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto amekuwa akihimiza sana waziri wake Profesa Kindiki, waziri wa mambo ya usalama, kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika sehemu zote za taifa letu, na pia akagusia sana sehemu ya Lamu, kwa sababu Lamu tunataka iwe na nafasi ya kuhakikisha itachangia vilivyo kwa uchumi wa Kenya na uchumi wa wakaaji wa Lamu. Kwa hivyo mambo ya security yamekuwa yakitiliwa maanani sana na serikali kuu, na mimi nataka nimpongeze Profesa Kindiki kwa sababu mara nyingi yamekuwa yakitiliwa maanani sana na serikali kuu, na mimi nataka nimpongeze Profesa Kindiki kwa sababu mara nyingi nikimtafuta tunasikia yuko upande wa Lamu. Kwa hivyo governor na timu yako muzidi kushirikiana hivyo na serikali ya kitaifa ili tuwe na utulivu. Na tulipokuwa tukitafuta nafasi ya kuja hapa Lamu, tuliambiwa kwamba karibu ndege zote hakuna nafasi mpaka labda kati ya wiki ambayo inakuja. Yaani kuonyesha kwamba kuna watalii wengi na watu wengi ambao sasa wanaanza kurudi kuvutiwa kutembelea Lamu, na hilo ni jambo la muhimu na la kufurahisha. Jambo ambalo pia tunataka angazie ni kuona maendeleo ya Lamu iko vipi, na kuna mpango kama ule wa affordable housing. Serikali ya Lamu imetenga ekari 5 ili wajenge nyumba karibu 400 hivi ambazo zitapewa watu wa Lamu wapate nafasi ya kuwa na affordable housing. Kuna ile jetty mpya ambayo imejengwa na KPA, na hivi karibuni wakishamaliza mambo kidogo ambayo yamesalia, watapeana kwa serikali ya county government ya Lamu ili wawe wakisimamia hiyo jetty. Tunataka pia kama serikali tuangazie vile LAPSSET LAPSSET port itaimarishwa. Hivi majuzi mmeona kumekuwa na matatizo hapa na pale katika eneo letu la Horn of Africa, kwa sababu katika bara la Afrika kuna mataifa karibu 16 ambayo yako landlocked, yani hayana nafasi ya kuwa na coastal line. Kwa hivyo yanategemea yale mataifa ambayo yako na coastline kuimarisha uchumi wao na kuwasaidia kuinua maisha ya watu wao. Kwa hivyo LAPSSET ni corridor ambayo ni ya muhimu sana 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 katika eneo hii, ili mataifa ambayo ni majirani lakini hayana uwezo ama hayana nafasi kuwa na coastline kama Ethiopia, kama South Sudan, tunataka LAPSSET imarishwe, kwa sababu hapo ndio tutapata uchumi tukienda siku za mbeleni. Na mimi najua kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya amefanya majadiliano sana na Prime Minister wa Ethiopia na Rais wa South Sudan kwamba huu mradi ambao ni wa LAPSSET ni vizuri kabisa uimarishwe ili uanze kusaidia watu. Kwa hivyo tukienda mbele tunaona mambo yako sawa sana
katika eneo la Lamu. Tunataka tuchangie mambo ya kielimu, ukulima. Tumeelezwa mambo ya pamba ambayo inakuzwa hapa. Kuna wale wanataka kuweka factories za korosho hapa, na haya ni mambo mazuri ambayo tunaanza kuona kwa county ya Lamu. Kwa hivyo mimi ni kuwasihi tu kwamba tukiwa hapa kama Wakenya, nyinyi ndio front line yetu, nyinyi ndio wale mtatusimamia mbele ili eneo hii tubadilishe kabisa, lakini la muhimu tuwe na utulivu na hali ya amani, ndio haya yote ambayo tunazungumza yatendeke. Kwa hivyo tunatoa shukrani na pongezi tena kwa county government ya Lamu. Biashara ni muhimu, mambo ya uvuvi, the green economy ni mambo ya muhimu, na pia nataka niungane na governor, kwa sababu tukiangalia hapa nyuma kuna kibao kinasoma UNESCO heritage site, na governor amezungumza sana kuhusu the stone wall ambayo inakinga this historic area. Ningependa kuwasihi wana vyombo vya habari, mkishamaliza kutuhoji kidogo, ni vizuri mtembezwe muone kwamba hiyo wall ni kitu ambacho ni lazima sasa tuwe tunashughulikia, because it can be dangerous to the lives and to this valuable heritage if over time, kwa sababu ya mambo ya climate change na nini, huu ukuta unaanza katika. Kwa hivyo ni vizuri wakati tunamaliza, I think give it some attention so that people can see that we need to mobilize resources both locally and internationally to safeguard this wall, because it can be the source of a disaster if we are not careful going into the future, not just for the historical aspect of it, but it can even cost human lives going forward. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo pia I thought we need to highlight at this particular moment. But nawatakia heri watu wa Lamu, tunataka waimarike. Mimi ni kama mwenyeji, mimi urudi hapa mara kwa mara. Mungu akinijalia mtaniona tena, na haswa wakati mnakuwa na ule utamaduni wa watu wa Lamu. Asante sana. Yes. Mawili kwangu ama kwa governor? Hapo itakuwa vyema tu introduce wale wageni wengine wamefuatana na Prime Cabinet Secretary na wale wenyeji. Mwanzo tuko na PS wana Abubakar Hassan maarufu Kwiji. Huyu ni mzaliwa wa huku Lamu na ni mwenyeji, na we are very thankful to His Excellency the President kwa kuappoint kijana wetu wa huku Lamu. Vile vile tuna Deputy Governor wa Nairobi ambaye amefika na amekuja kujumuika na watu wa Lamu, na pia tuko na Deputy Governor wetu Bwana Rafael Munywa, na tuko pia na Bwana Lunani. Mnajua mimi ndio party leader wa NC na chairman wangu ni huyu hapa Bwana Lunani. Tuko na acting county commissioner Bwana Kiveka, na not forgetting na wako wengine wengi, lakini unajua Kasim Tandaza amefika. Huyu ni mwenyeji ni mbunge wa Matuga, lakini pia mwenyeji wa Lamu, na niko na ma MCAs hapa. MCA wa Mkomani Ward Mheshimiwa Shekuna, nominated MCA Ahmed Medo,
na wako wengine wengi, lakini naona watu wanatembea. Kijana nimemtaja na wengine wengi, lakini nafikiri wanatembea Lamu tukijiandaa kwa ule mkutano wa saa 8. Lakini saa hii mheshimiwa ataproceed kule Lamu Polytechnic Hall, ambapo pia kuna wananchi wazee na kina mama ambao wanamsubiri huko. Kwa hivyo hayo maswali moja mawili ili tusiweke watu kwa muda mrefu. Naam, shukrani sana. Kwa majina naitwa Abdurrahman Hassan, natoka runinga ya Citizen. Niko na swali na pendekezo. Pengine pendekezo langu la kule hiyo statement ambayo umetupea kwa lugha ya Kiingereza, kwa sababu tuko na Kiingereza kule section ya Kiswahili. Naam, jambo la pili, rais alikuchagua kama jopo kazi, kiongozi wa jopo kazi la kumpigia kampeni aliyekuwa songa mbele aliyekuwa waziri mkuu. Pengine jopo kazi hilo limeanza kazi, na kama mmeanza kazi mmefikia wapi, na pengine ni mataifa gani mmeweza kuyaengage so far? Yangu mawili. Asante. Labda kwa kabla sijafika kwa mambo ya AU, ulikuwa nasema ni sehemu gani ungetaka niongee kwa Kiswahili ama kwa Kiingereza? What plans do you have? I think the governor has explained a lot. I want to know your input from the national government. Mikakati gani pengine unaahidi kuzungumza na rais na kwamba ile nyongeza inaongezeka na Lamu inaangaliwa? Okay, fine. Let me start with just to recap yesterday. When we landed, the first project of inspection was the airport, the Lamu airport, which is undergoing rehabilitation. Lamu airport has the runway is about 2 kilometers in length, but we need to do a little more in terms of repairing the full stretch of 2 kilometers so that it can land more aircraft and bigger aircraft more comfortably than it's doing at the moment. So that is one of the key issues that ought to be done. There was equally the concern and the call for the electrification of the airport so that it's not powered by a generator, but if it can be connected properly to the grid. And the call here is that REREC should accelerate some of its programs here so that the airport can be connected fully to the grid, and that will also enable them to install the landing lights, which would mean that aircraft can land even within the late hours or early hours of the morning. So I think that is a very critical area. The other thing that we were able to inspect is the new jetty at Mkoe, which has been built by the national government through the Kenya Ports Authority, and it's going to be, once it's commissioned, it shall be handed over to the county government of Lamu for management. That is important because they have invested a lot of money, to build jetties and to undertake construction in the seabed is not an easy issue. They had to make sure that it is solid, and they have drilled pile foundations up to about 30 meters deep in order to make sure that that jetty is solid and strong enough for the next several years.
or decades while serving the people of Lamu. That again is a good development for safety and for comfort of the users and visitors to Lamu. We were able to visit the governor's offices, and they gave us an overview of a number of programs that they have lined up. The affordable housing program, 5 acres have been set aside to enable Lamu to benefit and be part of the affordable housing program that is at the heart of the national government's agenda nationally. So Lamu is lined up for that. There are also investors who are coming in, the pension funds. We have been briefed by the governor. In due course, we shall also be seeing a cotton ginnery coming up. We will also see investors coming in to process cashew nuts so that those agricultural commodities that you have here can be processed. There are plans for fishing jetties and so forth, because this is a marine economy, and there's a lot of potential in that area. And I'm sure those of you who have been here when the competition is on, you find the local fishermen bringing in fish that weigh up to even almost a ton. That is 96 kg and so forth. That is a very huge fish, and there's an opportunity for that to happen. Areas like further aquaculture. That means you can have crabs, you can have shrimps, and so there's a variety of things that can be done in this area. Now the second issue we have talked about is the LAPSSET. There's great opportunity. As you know, the national government of Kenya has spent already over 56 billion shillings to set up the initial foundations and berths for the LAPSSET, the Lamu port. And the Lamu port, remember, is deeper than the Mombasa port. The draft here is about 17 to 18 meters, while Mombasa gets to about 12 to 13. So looking into the future, the Lamu port can take bigger or heavier vessels, and therefore there's a lot of potential that we are looking at in this particular area. Over and above that, I talked briefly about the challenge of landlocked countries in Africa. There are 16 landlocked countries. They don't have access to the coastline, and therefore they depend on the countries that have access or have coastlines. Now, Kenya happens to be one of those countries, and there are countries who are friendly, Ethiopia, Sudan, South Sudan, and many others who can make access, who can get access through the Lamu corridor. And recently you even saw the Prime Minister of Ethiopia here on a state visit. So these are serious engagements that the government of President Ruto is involved in to make sure that we can show up the potential of Lamu port. That means that once the infrastructure is complete, and Lami inaendelea as we speak, they're doing the roads going towards Isiolo, and there's another section through the Wajir, Habaswein area, which can make it even shorter to get to Moyale. Once these are done, you can see the potential that is going to visit Lamu, if I may put it that way. Security becomes integral to all this. The government of Kenya, working with the county government, has been focused on security matters. Professor Kindiki has been a regular visitor of Lamu.
ensuring that the security situation is improved. And as a testimony to that, even getting a flight to come here has been a challenge because the number of visitors has suddenly shot up, which is a good sign. So we want the security aspect to also be consolidated and maintained. Finally, so that I don't speak too much, this is a heritage site, World Heritage Site, and the UNESCO emblem or message is right behind us. And the seawall here is deteriorating. Some sections have actually collapsed. Now, this is the effect of climate change and the dangers that come with it. So I was appealing to you as members of the Fourth Estate that after this press conference, I would really appeal to you to take a very careful sail along the seawall so that you can see what I'm talking about. It is important that we rally support both from our partners and even internally, because retaining this can be very costly to the county government on its own. So definitely international and national support will be necessary so that we can safeguard any future challenge which could be even not just a risk to the property, but it can also cost human lives. So it is important that that is given due attention. On the budget issues that the governor has raised, Lamu has got its unique challenges, and he's raising a very legitimate and valid issue that when we look at the resource allocation for counties, sometimes it's not always good to just go with the traditional formula in terms of the population and so forth. We must look at the unique challenges that some of our counties have. And Lamu has got its unique challenges. It is huge, it is vast, but you can also see that with those unique challenges, Lamu is going to be Kenya's future. If you look at it in the context of LAPSSET and what LAPSSET can do, you can imagine if that corridor is fully functional and the port is fully functional, you can imagine the revenue that will come to the Republic of Kenya. So as we allocate resources, we must not just look at what is already provided for, but we must be broader in our perspective and look at the potential that the counties can offer to the growth of our country. And I think those are issues that need to be tackled. And that is why there must be serious dialogue, serious, friendly, and constructive dialogue between the national government and the county government. Thank you. First of all, let me just put it this way, that Kenya, which is part of the East African country, has a legitimate and timely opportunity to offer leadership to the African Union. If you go into the past, since the African Union was set up, the first, we've had about 2 leaders from the West African bloc who have held that position. We have had leadership from South Africa. You know, there was Connery and there was Ping from the West African bloc. Then we had Madame Zuma from the South African bloc. Then we have the current chair
Faki, Mahmoud Faki, who is from Central Africa. So if you go alphabetically, then you can see the strategic advantage that is now coming towards the East African region. And that is why we say that we have an opportunity as a region. The rest is campaign strategy. And I will not want to divulge our campaign strategy. But we are thinking very seriously about it, and we want to work collectively as a country so that East Africa can have an opportunity to look at these challenges. As you know, Africa is facing a lot of challenges, a lot of conflict. In fact, one can simply say that if we look at it statistically, without underplaying or downplaying the challenges in other parts of the world, Africa has more displaced people than all those other regions that have challenges. Africa has more schools that have been disrupted than those other regions. Africa has almost 100 million children out of school because of those challenges. Africa is facing a very serious food security challenge because of these conflicts. So there is a problem. Democracy is under threat in several African countries. Now, these are issues that require focus and attention by the Africans themselves. And I believe that is what East Africa would like to offer going forward in terms of what can we do, because when you listen to the debate, even Africans are talking more about the conflicts outside Africa than the conflicts in Africa. Africans themselves are concentrating more on conflicts outside Africa than conflicts in Africa. But when you look at the statistics, it shows you that the crisis is much bigger in Africa. And that is where we should give adequate attention, while at the same time still taking cognizance of the global challenge. But let Africans also look internally and see what can be done to stem the crisis in Africa. Thank you. Asante sana. Thank you so much.